É quem? Temos áudio. Bruno na esquerda, Pedro Bernardes no centro e à direita chinês. Câmara 2. Estás no ar. Cada um já tem o seu tal. Olha lá, onde é que eu ligo isto que eu não encontro aqui? Ah, está aqui. Estou no break. Câmara 4. Estás no ar. Mas ajuda? Não, estava à procura do buraquinho. Sabes, se um gajo chega a uma determinada idade, o buraco. É isto para o som. Se só abrir, podes pôr a câmera? Isto não é a melhor, isto é a esquerda ou a direita, é a unissex. Isto não me está a dar resultado. Não estás a pôr, tens de pôr por cima da orelha. Assim. Agora estás. Porra, ainda está. Epá, então meu, o que é o câmera? Quem é que era que estava a filmar aí? Qual é que sou? Bora lá. Isto pode-se pôr. Então vá, atletas, está tudo? Não percebi, desculpa. Good morning everyone, welcome to the Santa Cruz International Championship 2023. Today it's the final days of the event. We will have still semi-finals for the pros, for the open, for the girls and for the juniors. Here with me is Nuno Curtin. He will be doing the Portuguese and English commenting. So we'll be sharing. Hi everyone. So we'll be starting right now with under 18 semi-finals, and after that the open semi-finals. Nuno, who do we have on the semi-finals right now? Okay, so we have Nuno Morales, Alejandro Baena, Samuel da Semi, and Salvador Maia. So, and we have three nationalities from Spain, from USA, and from Portugal. So this is really good for the championship, of course. We have international skimboarding really well represented here, and hopefully we'll see some show. All these kids are very talented, right, Nuno? We've been seeing awesome waves yesterday. Very powerful, lots of maneuvers. Yesterday was great, no wind, very good waves. And for now, for today, we have a few waves too. I think it's a little bit high than yesterday, but and a little bit windy too. Yeah. So the waves are a bit bigger. That's good, especially for the pros. But the wind is picking up. Yeah. So we have the first heat already ongoing. Remember that we have two competition areas. We are only filming one. Let me tell you that you've got one camera per rider, so we'll make sure that you don't lose anything. And here we go. The first one, Nico, trying to reach for the wave, but he couldn't quite reach that. So we'll see how that goes afterwards. Nuno, do you have any expectations today? Like who's been your favorite rider yesterday? And well, for me, it was the third time that I saw Lucas Fink. He's very powerful, huh? Yeah, he's very solid in competitions. Lots of maneuvers, shove-its,
it's incredible. The way that he puts the body in the wave, it's so cool. Yeah, so and very important in competitions is just to make sure that you finalize all of your wave. So if you do like a power slide, if you do a quick snap or a wrap, riders tend to do a technical trick at the end to score more points. But if they fail on that, they risk the entire point scoring of that wave. Yeah. So it's very strategic. The guys need to think. This is not very easy to assess, but it's cool. Yeah, and they have 10 minutes for the heat, and it's the best two waves. Yeah. Yeah, so they have to choose very well. Yeah, so they can risk it, but only so much. Yeah. So don't go anywhere today, because we will have interviews here with Lucas Fink. We will have Adrian Raza. He's very powerful on social media with some very creative and artistic, I would say, display of athleticism in sliding in urban areas. Yeah, I saw Friday. It was incredible. At night, the urban skim. It was incredible. And here we go, the black jersey going for a backside snap, but again, not being able to finish. There's a lot of backwash. Did you see that? No. Yeah. So and a lot of water right in front of the wave. So so it just slows you down. Yeah. It's not getting any easier for these kids, but they're doing what they can, and it's good to see them. Bem, agora em português, bem-vindos a todos ao 19º Internacional de Skimboard, dentro deste espetacular, esta semana, não é? Estes épicos dias do Ocean Spirit. Já é um evento que acontece há algum tempo, e o skimming está aqui dentro, está aqui no meio desta organização fantástica. E pronto, e vamos iniciar, ou já está a iniciar agora as meias finais. Dentro da água estão Nuno Morales, Alejandro Baena, Samuel e o Salvador. E temos este ano tivemos aqui bastante sorte com uma série de situações que aconteceram, não foi, João? Sim. Temos aqui várias pessoas de vários sítios do mundo, estamos extremamente internacionais. Exatamente, realmente. temos muitos europeus, americanos, brasileiros, é excelente, é muito bom para a modalidade continuarmos a ver este crescimento. E Nuno, fiquei a saber ontem que temos 90 inscritos. 90, participantes, não sei se é um recorde. 99, João, 99 inscritos. Então, quase que batemos as 100 inscrições, que foi incrível. Sem dúvida. E agora vamos aqui nos preparar para as meias finais e para as finais. Grande dia, grandes decisões que vão ser tomadas hoje. As ondas não estão nada más, e um pouco de vento, agora, mas... Ok, temos ainda a onda do branco que eu não consegui ver, nós temos aqui acesso, bem, não dá para filmar tudo, como devem perceber. Alejandro, de Espanha. Okay, so again in English, we will be zigzagging between Portuguese and English today. Make sure that everyone can follow this competition, and it's very difficult for us to say who's ahead on this heat right now in these semi-finals. But let's see the red one, Nico Morales, and small wave, but with a 180 shove it, trying to score and maximize as much as he can. It's very important for these riders to choose the biggest and best wave possible. So tricks are fun, but they're not the core for the score. Wow, nice wave, powerful. And dropped. Handing, yeah. And dropping. So don't forget that we will be interviewing some guest riders that are still competing today. So we'll be seeing how that goes, and hopefully it will go well. We have 5 minutes ongoing, still a bit more to go. Don't forget to share, please share the link, everyone. Share the link online. Tell us what you'd like to see. We are here for you guys. Let's see how we go. It's coming a new set.
Okay, we still don't have any comments online. Make sure that you drop us a line on our social media here on the chat, live chat. So let us know what's going on. Wow. Shove it 360. Yeah. Good finalization. That's a good score for the white jersey. From Alejandro. From Spain. So it's really good to see youngsters with such good performance, sportsmanship. This is really cool to see. And legs too. And legs, yeah, And they legs. have to run. Yeah. They're young, but they have to run a lot, Yeah. so that's important. So we're still waiting to see how things go. See, João, a new set is coming. Let's see if they choose to go with it. It's not easy to reach. It's much easier to see the waves from up here, but not as easy to see as from down there. Yeah. They're talking to each other, maybe discussing time or how many waves they have. Remember, they can do 10 waves, and the best 2 scores are selected for their scoring. So everyone's helping a bit. Again, wonderful to see such a large French and Spanish community here. Also Skim USA, that I've learned a lot yesterday from their wonderful program. Really cool for the kids. I am indeed quite envious that they have such an active community, skimboarding community there. Wonderful, and that's how you bring new kids, new talents to the sport. And could grow here in Portugal too. Yeah, Yeah. I'm very impressed. 99 registrations. That's wonderful. Yeah. Quite a long time that we had. We needed this, right? Yeah. But I've always said that competitions need to bet on quality, not on quantity. We don't need a 10-stage competition, maybe 1 or 2. And here we go, the black jersey going for a backside slap on the foam with a big spin tryout. It's a Portuguese athlete, the black one, Salvador. Yeah, and okay, red jersey, good one, Nico. Yeah. Trying to do, and here we go with yellow. Now they're putting all they can because time is running out, and they need to put solid tricks. Yeah. Sammy from USA. Come on, Sammy, you can do it. You traveled so far. Thank you so much for being here in Portugal with us. Hope you guys are enjoying not just the party, but also, okay, here we go, 360 before the wave. Good score for sure. He just lost the power. The tide is too low, so we'll see how it goes. And Nuno, I'll be leaving you because I have my semi-final for the Masters of the Universe right after. Let's go. So I got to warm up and join the fun down there, but right after I'll be back for you to join you, and I'll bring some guests. Is that okay? Cool. I'll bring Lucas, Adrian, you guys. You guys, hopefully you'll be here so you can see what's going on. Okay, and we have 1 minute to go. 1 minute to go, and I'm pretty sure. Okay, good one. Oh, he fell right afterwards. Oh, these guys are just running, trying to get all the waves that they have, but it's not used to do that. There's no use to do that. I think that they need to choose proper waves. I think it's part of their age. They get too nervous. Yeah, because it's 10 minutes and it's 10 waves, so it's crazy. Yeah. You know that, no? Yeah, we know, but we're old. Yeah. We've been doing this for quite some time. Yeah. You had fun yesterday as well, didn't you, Nuno? Yeah. I went in 2 heats. Yeah. It was crazy because the tide was very, very, very high. Yeah. And it was very difficult to choose waves, to choose a nice wave, but very, very good. Okay, and that's it. The first heats of the day are over. Now we're moving on to the second one. The second one, yeah. The second semi-final. What's going on there, Nuno? So we have Diogo Viriato.
vive a Santa Cruz durante todo o ano com o Santa Cruz 365, um programa que convida à descoberta do melhor da nossa costa. Acompanhe os atletas que irão passar pelo Santa Cruz Ocean Spirit e nas ruas pedonais visite a feira de verão e compre o que de melhor se produz no território. No dia 15 de agosto, junte-se à tradição e assista ao cortejo etnográfico. Também o Static estará de volta a Santa Cruz, com a criatividade a dar forma ao Festival de Estátuas Vivas. Junte-se à quarta corrida Silan Santa Cruz e observe o espetáculo nos ares proporcionado pelo Festival Aéreo. Viva o desporto, a cultura e a gastronomia ao longo de um ano que termina junto ao mar. Santa Cruz 365, 365 dias para descobrir, explorar e viver o litoral de Torres Vedras. And we're back in business with the second semi-final of the under 18 category. So Nuno, take it away from here. Okay. In red we have Diogo Viriato. In white we have Vicente. In yellow we have Simão Teixeira. In black, Simão Nunes. They are all from Portugal. They're all from Portugal, Yeah. all very talented as well. Yeah. I just wanted to give a shout out to the father of Diogo Viriato, the legendary Viriato from the Algarve, who is now... He's the son. He's the son. He's right now. Viriato is a bit over 50, but he's the ultimate waterman down in the Algarve. Yeah. He does every single sport you can imagine, and he rips everything. He was one of my heroes when I was youngster, so I'm so glad to be here. That he is here, and it was awesome to take a photo with him yesterday. Yeah. We went on the same heat, all of us. That was super fun. Yeah, cool. Então pode dizer. Yeah. The athletes are just waiting for the waves. It's not easy, so they're just analyzing and choosing the best waves possible. They have 8 minutes to go, so we'll see how it goes. E temos agora o segundo hit das meias finais a decorrer, da categoria sub-18. Temos o Diogo Viriato de vermelho, temos o Vicente Mata de branco, de amarelo Simão Teixeira e de preto o Simão Nunes. As condições não estão más de todas, a onda está com alguma força, continua a aparecer ainda muita espuma branca. Estamos à espera que o verde chegue um bocadinho mais para a parte aqui junto da areia, que é esse o objetivo. O objetivo é surfar a onda, é apanhar a onda ainda sem ela estar rebentada, para que assim se possa fazer boas manobras. E como podem ver, a onda ainda está a ser composta muito pela espuma, pela parte branca, o que dificulta um pouco a maneira como os atletas podem demonstrar as manobras. Temos 7 minutos de prova, os atletas continuam a procurar a onda. E agora o atleta de preto a apanhar uma vez mais a parte branca. E aqui igual, mas a prova está a decorrer, eles têm que pontuar, portanto, tudo neste momento vale.
Como há pouco falava, portanto estes hits são hits de 10 minutos, são compostos por 4 pessoas. A pontuação, a maior pontuação das duas ondas é o que faz com que o atleta passe para o outro hit. Por isso a tensão é muito grande, a escolha tem que ser muito bem feita, porque o que os júris precisam mesmo de ver é radicalidade, velocidade. Portanto, agora é esperarmos para ver o que é que estas espumas brancas podem nos dar. E após esta meia final iremos passar para o Open masculino. Aqui vamos ter atletas incríveis como o Lucas Fink, como o Hugo Santos, português. Temos este ano também numa meia final o Heitor Torres, um skimmer português já de longa data. Vai ser um bom espetáculo, certamente. Fiquem por cá. E só nos restam 4 minutos de prova. Os atletas continuam à procura da onda. E aqui mais um rap com um chove de 180 do atleta de preto, Simão Nunes. Vamos embora. E aqui mais um rapzinho de backside. E outro aqui também a tentar entrar para o verde, mas ficou assim meio parado. Chove de 180 com batida, é isto que os júris procuram, as condições são estas, portanto não dá para fazer muita coisa. E continuam à procura do verde, só que só temos espuma branca ainda. Eu penso que isto com a maré um pouco mais cheia, o mar é capaz de chegar um bocadinho mais para a frente, e aí já vamos ter as condições que todos estão a procurar neste momento, que é a onda, é que nós chamamos a onda verde, ou seja, a onda sem estar rebentada, sem ser uma onda de espuma. Esse é um dos problemas, não calcularam isso aqui. E aqui uma boa batida de backside. Se faz favor, obrigado. E temos 2 minutos, faltam 2 minutos para acabar a prova. Os atletas continuam à procura da onda. E aqui está o atleta de branco a conseguir terminar bem a onda com um chove. É isso mesmo, Pepe. Podes ir para lá e As condições não estão más, estão até muito boas para Santa Cruz. O vento não está assim tão forte como nós pensávamos, ou pelo menos na parte da manhã. E agora aqui um aéreo de 180 do atleta de branco para a frente, não continuou a onda.
ou seja, a sua pontuação não é tão alta como seria se tivesse terminado a onda. Quatro. Agora temos aqui do atleta de branco, 360 antes de chegar à onda, a tentar bater, mas ficou um pouco em cima da onda, ou seja, não dropou a onda. E agora temos aqui um pequeno liner, isso pode ser uma boa aposta, os atletas podem começar a apostar nestes liners. Os liners fazem com que o skimmer fique mais tempo em cima da onda. Como podem ver aqui agora o atleta de branco a tentar apanhar um liner, não se consegue equilibrar. Estamos a falar de uma prancha que não tem quilhas, que a única maneira que nós temos para segurarmos a prancha na onda são os rails. 10 segundos para o final da bateria. E terminou o segundo hit Terminou a bateria. das meias finais. De seguida vamos ter o Open masculino. Já na primeira bateria, Lucas Fink. Viva Santa Cruz durante todo o ano com o Santa Cruz 365, um programa que convida à descoberta do melhor da nossa costa. Acompanhe os atletas que irão passar pelo Santa Cruz Ocean Spirit e nas ruas pedonais visite a feira de verão e compre o que de melhor se produz no território. No dia 15 de agosto, junte-se à tradição e assista ao cortejo etnográfico. Também o Static estará de volta a Santa Cruz, com a criatividade a dar forma ao Festival de Estátuas Vivas. Junte-se à quarta corrida Silan Santa Cruz e observe o espetáculo nos ares proporcionado pelo Festival Aéreo. Viva o desporto, a cultura e a gastronomia ao longo de um ano que termina junto ao mar. Santa Cruz 365. 365 dias para descobrir, explorar e viver o litoral de Torres Vedras.
Câmara 3, podes ir para lá. Podes ir para lá, câmara 3. Vai para lá rápido. Está ali. Quem é que está com o vermelho? Dá-lhe um bocadinho mais de zona. Pronto, eu botei o amarelo como costume. O câmara 2 no ar. Pronto, está ali. Olha, vamos mudar. Vamos começar, pode ser? Podes fechar. Vai atrás, vermelho. Estás no ar. Ok, vamos começar então. Olha, Câmara 4 no ar. Bonacho, Quando quiseres mandar o tempo. atenção ao tempo em 5, 4, 3, 2, 1. No ar. Câmara 3 no ar. Câmara 2, muita atenção, está bem? Bem-vindos ao Internacional de Skimboard de 2023, é a 19ª edição. Neste momento vamos ter nas meias finais de Open o Lucas Fink, Fernando Silva, Guanulu Gonzalez e Rafael Ruivo. Temos aqui um mix de nacionalidades neste hit, entre Brasil com o Lucas Fink, entre o Fernando Silva de Portugal, Guanulu de Espanha e o Rafael Ruivo também de Portugal. Vai ser um hit bastante interessante. Temos aqui o Lucas Fink, campeão mundial de encarnado, de vermelho. De branco temos o Fernando Silva, de amarelo temos o Guanulu e o Rafael vai com a licra preta. Preciso um bocadinho mais. Preciso mais campo. Não faz tempo um bocadinho. Câmara 3 no ar. E agora para a onda temos Lucas Fink. Reparem a velocidade com que ele apanha e com que ele bate na onda. E ainda consegue mandar um chove de 180. Este rapaz é só força. É só skill. E o atleta amarelo de Espanha também, um forte candidato para as finais. Espanha está a crescer muitíssimo, a parte de skimming está a crescer cada vez mais. Já agora uma informação aqui muito interessante, este é o primeiro ano que vai acontecer um campeonato europeu que é composto por 3 etapas. Esta é a primeira etapa do circuito europeu e irá existir outra em Espanha e outra em França. Para nós skimmers, isto é um grande acontecimento, finalmente vamos ter uma prova europeia. Era coisa que acontecia já antigamente, mas durante uns largos anos isso deixou de existir. Lucas Fink, outra vez, a bater com muita força, a rodar muito, um grande rotativo no final, um grande 360 no final da onda. E como estava a dizer há pouco, isto para nós é motivo de grande orgulho. Vamos ter finalmente um circuito europeu e vamos ver como é que isto tudo corre. Vai ser um ano muito importante, vai ser um ano de arranque para os próximos anos. Este ano, este campeonato está a correr muito bem, temos praticamente quase 100 atletas inscritos, mais precisamente 99, não chegou aos 100, mas entramos aos 99, por isso já nos podemos dar por muito contentes. Não ouvi. Câmara 4 está no ar. Agora sempre branco. Passar pela câmara 2. Câmara 4 sempre branco. So right now we have the semi-finals of the Open. We have Lucas Fink, Fernando Silva, Juanu Gonzalez and Rafael Ruivo. Câmara 4. Afasta mais um bocadinho. Stay tuned, it will be a great show. Câmara 3 no ar. As condições das ondas continuam a entrar muito ainda em espuma. O foam ball continua constantemente aqui em cima da areia. Estamos à espera que a maré enche um pouco mais para nós termos aquele verdinho que nós tanto gostamos, aquela onda limpinha para podermos manobrar à vontade, para os atletas poderem fazer as grandes batidas que costumam fazer
com toda a força a correr da areia para o mar. A parte espetacular do skimming é mesmo essa. É uma manobra, 2, 3 manobras, mas todas elas com muita força. É uma dinâmica diferente, por exemplo, de um surf que se apanha a onda. Aqui vamos a correr contra a onda. Portanto, são dois tipos de energia. A energia a partir do nosso corpo, das nossas pernas, a partir da corrida, e depois a própria força da onda. E isto a somar fica sempre uma radicalidade incrível. É um bom espetáculo para se ver. E como podem ver, a praia até está bem composta. Algum público aqui à frente a puxar pelos nossos atletas. E agora o atleta de amarelo espanhol, ele faz uma típica entrada em que dentro do nosso core aqui nós chamamos de monkey step. É uma entrada que se faz com os joelhos e não se faz a partir da corrida e a tirar a prancha para o chão. Eles entram diretamente em grab na prancha de joelhos e não alargam para a areia. É uma técnica boa para quando existe muita água, como está a acontecer hoje, porque o atleta consegue chegar mais longe. Ou seja, ao chegar mais longe tem mais possibilidade de apanhar a onda e de a surfar. Quanto mais tempo em onda, maior a pontuação. Mas por aqui também se consegue ver a qualidade de atletas que temos dentro da água. O mar não está fácil. Eles têm que escolher ondas, ou têm que fazer ondas completamente impossíveis neste momento, porque só estamos a ver espuma branca. E a espuma branca não é a amiga dos skimmers. Retira-nos força. Lucas Finca aqui é impressionante. A encontrar aqui um buraquinho para tentar manobrar e encontra. Foi um floater e um pequeno aerial drop. E agora Lucas outra vez a bater e a soltar. Roda para 360, muito boa, onde ele consegue aproveitar o liner ainda. É isto que os júris procuram. A rapidez com que ele executa as manobras é incrível. É o grande diferencial. E temos 2 minutos, faltam 2 minutos para acabar a prova. Vamos lá, rapaziada. Escolher bem as ondas. Tem que ser bastante inteligentes na escolha da onda. E de seguida, no segundo hit das meias finais de Open, vamos ter Ricardo Dias, Hugo Santos, Heitor Torres e Alejandro Baena, de Espanha. Temos 3 atletas portugueses e temos um atleta espanhol. Hugo Santos, aqui um sénior aqui nacional, que durante largos anos ficou constantemente em primeiro lugar. Ele é detentor também da técnica do monkey step e tem outro diferencial, que é surfa muito a onda, ou seja, é um atleta que não é muito de manobra, mas é muito de onda. Ele tem um aproveitamento de onda incrível e praticamente é surf em skimming. É muito interessante de o ver. E daqui a aproximadamente 4 minutos vocês vão conseguir ver ele a andar. Faltam 1 minuto para acabar a prova. Aqui nas meias finais com Lucas Fink, Fernando Silva, Guano Gonzalez e Rafael Ruivo.
segundos. E o hit quase a acabar, faltam apenas 28 segundos. Os nossos atletas continuam à procura da onda, o mar está ali um bocado messy aqui à frente, mas já conseguimos ver algumas ondas, já conseguimos ver os nossos atletas a descobrirem sempre aquela ondinha que está ali escondida, e é isto que faz com que sejam realmente atletas de alto gabarito. Acabou. E de seguida vamos ter as meias finais de Open, onde irá entrar o Ricardo Dias, o Hugo Santos, Heitor Torres e Alejandro Baena. Viva Santa Cruz durante todo o ano com o Santa Cruz 365, um programa que convida à descoberta do melhor da nossa costa. Acompanhe os atletas que irão passar pelo Santa Cruz Ocean Spirit e nas ruas pedonais visite a feira de verão e compre o que de melhor se produz no território. No dia 15 de agosto, junte-se à tradição e assista ao cortejo etnográfico. Também o Static estará de volta a Santa Cruz, com a criatividade a dar forma ao Festival de Estátuas Vivas. Junte-se à quarta corrida Silan Santa Cruz e observe o espetáculo nos ares proporcionado pelo Festival Aéreo. Viva o desporto, a cultura e a gastronomia ao longo de um ano que termina junto ao mar. Santa Cruz 365, 365 dias para descobrir, explorar e viver o litoral de Torres Vedras. Não há amarelo, está lesionado. E o outro também estava lesionado. Tem um gajo na área de competição que não é da prova. Ah pá, sempre a mesma história. Mas ainda não há câmara 3, estou no ar. Mas não há câmara 3. Câmara 4 no ar. Então, João
procura o branco. Não, já falei, o preto é este aqui, o preto é este aqui. Câmara 3, se o branco arrancar, segues também com o não, está bem? E depois vou afastar, porque eu estou sem amarelo, ver se posso fazer grandes planos. Tu estás com pera lá. Vamos sem o amarelo, não é? Sim, Então, sou eu. Não tenho atleta. Podes seguir, podes ficar com o branco. Ah é? Está bem. Câmara 2. Câmara 4. Vamos fazer mais um. Mais um. Então, acho que um bocadinho mais para trás. Eu? Eu. Também ali a tempo, assim um quadradinho assim mais forte. 3 no ar. Olha o 3. 4 no ar. 3 no ar. 3 no ar. Tá? Bem-vindos uma vez mais, encontramos-nos neste momento nas meias finais de Open masculino e neste momento temos de vermelho Ricardo Dias, de branco Hugo Santos, de amarelo temos o Heitor Torres e de preto temos o Alejandro Baena. As condições começam a ficar um pouco melhor. O verde que já está a querer aparecer um bocadinho mais aqui à frente, de qualquer forma ainda continua com muita espuma branca. Os atletas têm que escolher muito bem as suas ondas, estamos nas meias finais. E agora de preto, Alejandro Baena com uma onda muito boa, com muita fluidez, a acabar bem, a finalizar bem, é isto que os júris procuram. E aqui neste hit temos um atleta muito antigo, o Hugo Santos, de branco. Há pouco falava, o Hugo Santos é detentor daquela entrada que se estava a falar há pouco, que é o Monkey Step, que faz com que o atleta chegue um pouco mais longe à onda e tenha mais hipótese de vir a surfar a onda à vontade por algum tempo. Boa sorte a todos. Vamos ver daqui quais são os dois que saem para as finais de Open. O tempo em Santa Cruz continua com um céu azul incrível, com um bom calorzinho. E aqui do atleta de preto, uma vez mais, aqui uma batida, ficou ali um bocado tangle on em cima da onda. Não conseguiu finalizar.
e a todas as pessoas que estão a falar aqui no nosso chat, um muito obrigado aqui pelo apoio e pela força que nos estão a dar. Aqui ao Rodrigo António, ao Ruben Miranda, ao Rui Figueiredo, um grande alô para todos, ao Júlio Matos, em que diz vamos Rafa, é isso mesmo, vamos lá puxar pelos nossos atletas. Hugo Santos aqui a finalizar bem a onda. Diria que neste hit temos aqui, a meu ver, aqui duas pessoas muito fortes, o de branco, o Hugo Santos, e o de preto, o espanhol Alejandro Baena. Desculpa, não percebi, João. Ok, já percebi. Ok. E faltam 2 minutos para acabar a prova. 2 minutos e qualquer coisa, peço desculpa, 2 minutos e 36 segundos para ser mais exato. Os 2 últimos derradeiros minutos, imagina a tensão que se deve estar a passar lá em baixo. Estão à espera da onda, continuam à espera da onda, a ver que tipo de leitura que podem fazer neste mar. Dica vermelha a ir para a onda, a apanhar a espuma, mas a aguentar ali um pouco de pump no final, ficou ali pelo meio, não conseguiu finalizar, não chegou até à areia. Vamos embora, falta 1 minuto e pouco. E como podem ver, o mar não está a ajudar muito, temos a onda ainda muito ao fundo. Teria-se de ter praticamente um motor na prancha para ir apanhar aquela onda lá fora. Mas está a chegar cada vez mais em cima da areia. Penso que vamos ter uma final bastante interessante. E de seguida iremos ter o Open feminino, as meias finais de Open feminino. Estamos a acabar. Praticamente a acabar o hit. E de seguida iremos ter o Open feminino. No primeiro hit vamos contar com Bianchi Anabel, de branco a Eva Pilengo e de amarelo a portuguesa Kika Freire. Vamos passar para as finais. Quartos ou não?
a Santa Cruz durante todo o ano com o Santa Cruz 365, um programa que convida à descoberta do melhor da nossa costa. Acompanhe os atletas que irão passar pelo Santa Cruz Ocean Spirit e nas ruas pedonais visite a feira de verão e compre o que de melhor se produz no território. No dia 15 de agosto, junte-se à tradição e assista ao cortejo etnográfico. Também o Static estará de volta à Santa Cruz, com a criatividade a dar forma ao Festival de Estátuas Vivas. Junte-se à quarta corrida Silan Santa Cruz e observe o espetáculo nos ares proporcionado pelo Festival Aéreo. Viva o desporto, a cultura e a gastronomia ao longo de um ano que termina junto ao mar. Santa Cruz 365, 365 dias para descobrir, explorar e viver o litoral de Torres Vedras. Estás no ar cada vez. Bem-vindos uma vez mais ao 19º Internacional de Skimboard, este ano inserido dentro do European Tour. Neste momento vamos ter as finais femininas de Open. Peço imensas desculpas, há bocado dei uma informação errada, disse que eram meias finais e afinal são já as finais. Neste tipo podemos contar em vermelho a Kika Freire, uma atleta portuguesa. De branco temos a Riley Synex de USA. De amarelo temos a Eva de Espanha. E preto a Maria Pinto, mais conhecida por Pipa, portuguesa. Vamos ter uma prova não de 10 minutos, mas de 15 minutos, porque estamos a falar de uma final, por isso vamos dar mais tempo às nossas atletas para poderem escolher à vontade as ondas, para não se precipitarem. Estamos a falar da última prova de todas, e desejo muito boa sorte às nossas queridas atletas femininas. Sem dúvida, grande Nuno. Desculpem lá aqui este meu silêncio, mexi agora dentro de água, tive aqui o privilégio de competir também no Masters of the Universe. E correu bem, João? Correu bem, acho que correu bem. Como é que estamos aqui só agora à espera para ver se nós também conseguimos entrevistar aqui o Lucas Fink, o atleta que vai entrar na final, portanto ele que se puder, que venha cá acima. E vamos aqui fazer uma entrevista gira, portanto não se vão embora. Guys, don't go anywhere. We'll have an interview shortly with Lucas Fink.
our athlete from Brazil, world champion, awesome athlete. Just like the girls here on the final of the Open Feminine. And we have English again. And we have English. Thank God, João. We have both. Thank you. We have languages for all around the world. It's a show. It's a show. It's a show. So we'll be having Lucas Fink. Nuno, how are things here? How was the semi-finals? You got the results already, right? Yes. So 10 minutes, 10 wave, 2 best. Two best waves. The semi-finals were just great. Fink it's an incredible athlete. He is always searching for the right wave and the most radical maneuver. Yeah, he's definitely solid. That's why he scores so many points. Solid. He never fails and he risks a lot. Yeah. It's wonderful to see him. But you know what's also wonderful? If you're by the beach today, come up and see the juniors. We have competing now the final of under 14. And on that final we have plenty of very talented riders. So we've got Miguel, Colton, André Costa, Dinis Costa. So 1 USA and 3 Portuguese riders here on that final as well. But now we're looking at the girls. So good, Pipa, good backside and 180 Chevet. Yeah, that was really good. Yeah, and we have that was really good, and we have the scores coming out. So let's see who reaches the final of the Open. Yeah, ready to see that, Nuno? Let's go. Tell us what's going on, and we have red. Whoa, nice that was a good rap. Nice rap. Woo! Kika, Mini Kika, as you know, super performance. Yeah. That was a really good rap. Yeah. Oh Nice my God, rap. she's loving that board. And here we go, yellow jersey and black jersey, Pipa again. Pipa smashes that wave on a backside slap. The yellow, it's the Spanish athlete, Eva. Eva, Yeah. good style as well. She's light on the board. She just needs to get a bit of luck. It's not easy to read the waves today. So I was just out. I was asking for that. How is the wave right now? Oh, it's really difficult because it's very windy down there. Yeah. It's very windy, and we will have that. Just last minute information. We have the results for the semi-finals for under 18. And those semi-finals for under 18, they will be right after this Open Feminine. So who's in the final? So Alejandro Baena from Spain and Nico Morales, also from Spain, are in the final. They won. Alejandro won the first semi-final, and Nico passed in second. And also in first place on the second heat of the semi-finals, Vicente Mata and Simão Teixeira. Simão Nunes are going in the final. So Alejandro Baena, Vicente Mata, Nico Morales and Simão Nunes are in the under 18 final, and they will reach out right afterwards. It's an epic final because it's 2 guys from Spain and 2 guys from Portugal. Yeah, it's really interesting. These guys are awesome. Iberical fights. No, almost like a Iberian final. Absolutely. But you know what? We have some other results again. Now we have the results for the semi-finals for the open category and who reached the finals. So in first place on the first heat we have Lucas Fink, and then Juanlo Gonzalez on second place. So Brazil and Spain are already represented in the final. And on the second final we have on first Alejandro Baena from Spain, and then on second Ricardo Dias. So we have Lucas Fink, Alejandro Baena, Juanlo Gonzalez and Ricardo Dias in the final. 1 Brazilian, 2 Spanish and 1 Portuguese. Great. Wonderful performance, and congratulations to all of them for reaching the finals. I'm super pumped and happy for having them here. Okay, and here we go. Pipa on the backslide smash. Killing it. Very solid performance as well. This is going well. This is going really well. I think the green zone of the wave is coming for the shore.
will be easier, no? Yeah, I think so. I just don't know. So we still have a foam, white foam. Yeah, so the waves are just breaking apart. Okay, so the over 28, so that's the seniors. We have the results as well for the semifinals, so telling us who will reach the final. So on first place on the first heat we have Fernando Silva, and then on second Felipe Macedo. And then on the second heat we had Desde Benoit in first position, and then in second position José Soler. So that means that we have Fernando Silva, Desde Benoit, Felipe Macedo, and José Soler in the final. Congratulations. They will do the final right afterwards this junior category, so in more or less 30 minutes. So that's going to be a good show as well. We have now 6 minutes to go on this heat. The conditions are not easy, but surely we will be able to do something fun here. We'll see how it goes. Kika again, she had that awesome wave before. Let's see if she can do something. No, unfortunately the wave didn't reach that, so we'll see how it goes. So guys, now we have the Masters of the Universe. On the first heat, who reached the final, Hugo Santos. And then on the second position, Manuel Embaixador. So classic names from skimboarding. Hey, great. And on the second heat, first place João Diniz, second place Paulo Carvalho. So we have Hugo Santos, João Diniz, which is myself. So imagine that. You are going to the final? I'm going to the final of the Masters of the Universe. Masters of the Universe. I think I have the power! Yeah, I think so. Well, and Paulo Carvalho. So congratulations to all of them. It's wonderful to, we're in our 40s now, and I've been skimming, competing with these guys for like over 30 years with Hugo, maybe 30 years, yeah. So that's and Emmanuel Embaixador as well, and Paulo Carvalho. So good ways for Paulo again. So that's really cool to see him in the final. So I'm very happy for to be part of this group. Yeah, it's great. Okay, but that will be in more or less half an hour. So we still have a bit of 1 hour of competition. Masters of the Universe. Masters of the Universe. So He-Man, wasn't it? Yeah, He-Man and He-Man. She-Ra. Yeah. So who will be He-Man here? Yeah. Oh, people just rushing for a 360 before the wave to get maximum points. Just wasn't able to reach that. Neste momento estamos a ver as finais femininas de Open. Dentro da água temos a Kika, a Reila, a Eva e a Maria. Ou seja, duas portuguesas, uma americana e uma espanhola. A Kika Freire vai de vermelho, está de vermelho, a Reila está de branco, de amarelo está a Eva e de preto está a Maria Pinto, mais conhecida por Pipa. Aqui com um bom rap, feito pela Kika, com 3 minutos. Vamos com calma, escolham bem as ondas. O mar há pouco estava-te a perguntar, João, não está fácil, pois não? Não, nada fácil. As ondas estão a arrebentar muito fora e está muito vento. Não parece daqui, mas está bastante vento. Torna-se muito difícil. Ainda por cima tem muita água parada. Está-se a tornar um bocado difícil. Quando tu dizes que está muito longe, o que é que isto significa? Basicamente é difícil nestas condições ter velocidade suficiente para chegar longe à onda que está com maior potencial para o skimming. Por isso é que nós estamos a ver aqui as atletas feminino a irem a ondas mais próximas, um bocadinho mais pequenas, porque de facto está muito difícil. E mesmo no Open vimos alguma dificuldade por parte dos atletas. E para além disso, não é? Continuamos em prova, não é? Temos 15 minutos, temos que fazer com o que existir, não é? Exatamente. Com o que nós tivemos, temos que nos adaptar
constantemente às condições do mar. Exatamente. Não sendo as condições ideais, torna isto tudo um pouco mais difícil, não é, João? Exatamente. Pronto, nós estamos aqui a ver as miúdas que estão aqui a batalhar contra estas condições. Vamos ver o que é que conseguem fazer, mas pronto, pelo menos isto é igual para todos. Portanto, temos 4 atletas em prova, têm todas as mesmas condições. Vamos ver como é que a coisa corre. E o nosso chat no YouTube, como é que está? Não sei, vamos aqui ver. Vamos ver? Yeah, okay everyone, if you guys are on YouTube, you just let us know what's going on there. And let's see what's going on here. So, let's see what's... We've got already... Ok, Júlio Matos, parabéns aos velhinhos Masters, thank you. Thank you very much, thank you so much. Fernando pulling up for Eva as well. So we've got 1 minute and something to end. Yeah, we're nearly there. Rui Figueiredo in the house as well. So, guys, just let us know what your message is for the participants. And thank you for all your messages. Okay, here we go again. Spanish rider going for the wave, playing it safe, but just unable to finish that. That was unfortunate. Rui asking if the slot stick is still alive. I'm not sure. I'm not sure. I think slot stick is riding somewhere with someone, but not with me. Slot stick. What a classic! What a classic! Awesome wave. It's wonderful to see so many known people still from the community. If they're not here with us at the beach, they're here with us on this channel, which is great to see. So we have more or less 30 seconds. We'll be moving on to the under 18 finals of the juniors right afterwards. And then the ultimate super duper open final. We'll see how that goes. Hopefully we'll have a little fun. And okay, Kika reaching for the wave and going for 360. Just barely missed it. Yeah, barely missed the final. I think Pipa also did a good wave because everyone was cheering for that. So that kind of mixes up everything. And it's over. It's absolutely over now. So we'll see how that goes. We'll see who is the winner. We will be... Good luck, girls. Congratulations for a wonderful performance. Yeah. Really happy to see all of them. And we will see probably... Alright, so now we'll have the under 28 and the under 18 competition. You guys will be watching the under 18 competition through our live streaming. The north competition area we have the under 28 and then the over 28, so those are the seniors. We'll be right back.
da Santa Cruz durante todo o ano com o Santa Cruz 365, um programa que convida à descoberta do melhor da nossa costa. Acompanhe os atletas que irão passar pelo Santa Cruz Ocean Spirit e nas ruas pedonais visite a feira de verão e compre o que de melhor se produz no território. No dia 15 de agosto, junte-se à tradição e assista ao cortejo etnográfico. Também o Static estará de volta a Santa Cruz, com a criatividade a dar forma ao Festival de Estátuas Vivas. Junte-se à quarta corrida Silan Santa Cruz e observe o espetáculo nos ares proporcionado pelo Festival Aéreo. Viva o desporto, a cultura e a gastronomia ao longo de um ano que termina junto ao mar. Santa Cruz 365. 365 dias para descobrir, explorar e viver o litoral de Torres Vedras.
som. Welcome back. We are here now for the wonderful finals of this event. So we're right afterwards we'll have the under 18 here on the live stream and the final of the Open, so the pros. I think that we might even have the chance to get the Masters of the Universe final here. But before we do this, to help us for the next 15 minutes to engage in the commenting of the under 18, we have our neighbor from Portugal, our Spanish friend Aaron. Aaron, welcome. You can reply in Spanish. He's going to reply in Spanish, so this gives it a bit more of an international feel, of course, and also more inclusive for those who are watching us from Spain. Aaron, tell us about yourself. Where are you from? Bueno, yo soy Aaron, vengo de Galicia, que está al noroeste de España. Es una zona que la que hay bastantes olas, pero somos pocos skimmers. Okay, you're starting skimboarding in Galicia, but it's a wonderful thing to see Galician. So because we are like brothers, right? Galicians and the Portuguese were like brothers. So tell us a bit more about the skim scene. What's going on there? Realmente casi todos los que esquimamos en Galicia estamos cerca de la ciudad de Vigo. Hay algo más de gente también que está en la zona de La Coruña, pero somos realmente pocos, muy pocos. Que esquimen habitualmente tenemos 10 personas que yo sepa. Okay, it's a good start. It's a new community being born there. How are the waves? If I want to go there, when should I go there? What's the beach like? What should I find? Suele haber buenas olas durante todo el año. Hay olas, como Galicia tiene rías, tiene playas a un lado a otro, siempre tiene buenas condiciones. Okay. Si te mueves un poco en coche, una hora y 2 horas, puedes encontrar buenas olas siempre. Siempre. Okay, that's what we like to hear. So it's a very irregular coast, so you always find a spot that is in a more protected area or in a less protected area. So if the waves are bigger, you can go to this beach. If the waves are smaller, you can go to the other beach. And by the way, we just started the heat. So Aaron, let us know what you think about the competitors. We have here 2 Spanish, Alejandro Baena y Nico Morales. And Nico Morales. So do you have any favorites here? Yo creo que Alejandro es el que tiene más papeletas para ganar. Okay, Alejandro. So I'm definitely gonna look into that. But the waves are not easy. Have you been in the water today? No. No, it's not inviting. Let's see, Alejandro, first wave. Boom! Nice slash on that wave. Solid. Okay, and the white rider and the black rider as well. Oh, he just fell. And what about the national championship in Spain? Do you have a national championship of skimboarding? Nunca hemos tenido un campeonato. Bueno, siempre una sola prueba, el de Faro Trafalgar. Yeah, and you guys go there every year? Sí. Okay, you guys go there every year, so that's good to know because it's always fun to engage with that. ¿No has ido nunca tú al campeonato de Faro? No, I've never been there because I've never had the chance. I think the championship started when I was, already in my professional activities, unfortunately. But it's really good to see that you guys are having some. So, if I want to go to a Galician championship, when will that be? Algún día, siempre pensamos hacerlo, pero nunca nos hemos juntado para hacer uno. Okay, maybe a meeting first. Meeting. So we can find more about that. Good wave about from the red run, Alejandro. He's the one that you say that is the best rider. The favorite, right? Okay, that's very good. And where is he from? I'm not sure where he is from. Cádiz. He's from Cádiz. Okay, he's from Cádiz. So nearby as well. Estima con Juan. Oh yeah, so he's I think ambos, los dos son de Cádiz. Son de Cádiz. Okay, both of them are from Cádiz, south of Spain. So Spain, there's a big coast. So Galicia, that's your favorite coast to skim, or do you like to go down south? Galicia. Cádiz también es muy buen sitio. Okay. Me gusta mucho también Cádiz, pero Galicia. I like Cádiz because of the warmer water, but I like Galicia because of the meat. Yeah, not much to do, but the food there is awesome, and you have the, how do you call it, mejillones? Mejillones, the best. Your food is wonderful, and that's the good thing about having such a small community, is that you know everyone. And wherever you go, you always go to the best spots, but the best spots to have fun and to have good food.
So we had that praise also from the American riders here. So good to know that. And we have here, we're just 11 minutes on, so Nuno Curtin, our guest speaker as well, already here. Nuno, join us here again. Yeah, I'm seeing the waves are still not so good. Yeah, despite the tide going up. So we have one favorite here, which is Alejandro, but I've seen some very good waves from Simone. Yeah, Alejandro did a good wave as well. Las condiciones son difíciles. Yeah, Realmente difíciles. you can see on our speakers here when they're sitting him. Yeah. So it's a nice, it's an interesting thing to see. So Nuno will take the lead from now here at the speaking booth for a while. Hello everyone. So let's see what they do with these waves. It's so difficult, the waves. Preciso que afaste um bocadinho mais. Cuidado. Están esperando una ola buena, pero está difícil. Están lejos las olas. Estão muito pequenas. Estão muito más as ondas. É espuma branca o tempo inteiro. Mas aqui uma vez mais o que conta é a atitude do atleta perante qualquer tipo de ondas. Eles estão aqui a dar o seu melhor. A competição, the show must go on, por isso a competição tem que ser feita em qualquer tipo de mar. E é aqui que conseguimos ver a qualidade dos atletas, não é? Sí. Aquí donde se ve entrenamiento, trucos, olas. Para este tipo de ondas, o ideal é mesmo jogar pelo seguro, não é? Fazer muitas manobras, muitos truques. También está difícil porque hay bastante viento de cara y está difícil montarse, entonces hay pocas oportunidades y escogerlas y no fallarlas. O vento é um problema para o skimming, não é? O vento, sim. Porque a prancha é atirada para o chão e com o vento muitas vezes a prancha faz com que levante, portanto é difícil. Há uma técnica própria para este tipo de dia, que é tirar um pouco de areia para a prancha ficar um pouco mais pesada. Sim. Mas para correr também é difícil, não é? É difícil porque estás correndo contra o vento e é difícil. E o próprio vento estraga as ondas também. Quizá tienen un poco de ventaja los que se montan a la monkey. Sí. Monkey drop. Sim, sim. Porque há um espanhol que se monta assim, não é? Sí, Juanlu, bueno, Alejandro que está compitiendo ahí se monta así. Monkey step. Sí, monkey step. Alejandro se monta así. Ahí está ahí na final. É uma boa técnica para este dia, porque como está vento, tu entras logo diretamente dentro da água, não é? Vas corriendo, entras, mira, ahora la vamos a ver. No. Apoya la tabla en el agua y directamente... E fica mais fácil, não é? Sim. Só entra com mais rapidez, mais velocidade. Sim. Está muita água aqui em frente da onda, está muita água, isto tira muita força ao atleta para chegar à onda. Muito messy. Estamos à procura de manobras. Os atletas esperando. Una ola buena. Os nervos, não é? Nervios, los nervios que pasa el tiempo, quedan 7 minutos y ves que no
Não está a apanhar a onda. É horrível. Sí. Eso es lo peor de la competición. Sí. Los nervios. Y ves Los nervios es pésimo. el de al lado coge una ola y tú no. Sí. Estás esperando a que te toque la siguiente. É verdade. Y cuanto más nervioso, más fácil que la falles. E as pernas mais pesadas, não é? Tu entraste em competição? Alguna vez, pocas veces. Ok. Suele estar del lado de los jueces, Sim. puntuando. Sim. E há quanto tempo é que tu estás a acompanhar este desporto? 12 años. 12 anos. No más, 13 años. 13 anos. Eu já acompanho este desporto há 20 e tal anos. 20 e tal anos. O início do skimming cá em Portugal foi incrível. Passámos pelo processo todo. Sim. Desde as pranchas fininhas a andar na areia até às pranchas de ondas mesmo. Incrível. Desde 1990 e pouco. Yeah. Evoluiu muito, hein? Sim. Muitíssimo. Sim. Com marcas próprias de tablas. Sim. Fabricando as próprias tablas. Sim. Antigamente praticamente só tínhamos os americanos a fazerem as pranchas boas, Vitória, slot stick. E faltam 5 minutos para acabar a prova neste momento. Vamos ver como é que os atletas conseguem lidar. Continuam à espera da onda constantemente. O tempo va passando. Sim. Alejandro, boa onda, bom rap. Fica lá em cima. Não conseguiu dropar a onda. Agora atleta de branco. Vemos que está difícil e são niños. São niños. É mesmo. Mas já com garra. Sim. E com nível. Sim. Bastante nível. Caída del... E é a tua primeira vez cá em Portugal? No. He venido casi todos los años. Desde el 2013 he faltado un par de veces. Boa. Estamos cerca. Boa, claro. Ao lado. Vizinhos. Somos vecinos. Buena ola de amarillo. Boa onda. Bom rap. A terminar bem a onda, com segurança. E que outros sítios em Portugal conheces assim para o skimming? O skimming? Estuve en Algarve. Algarve é bom. En Figueira. Figueira também é bom. Recuerdo una vez que estuve en Figueira que estaba muy bien. Figueira é bom. E Algarve é incrível. Algarve há aquelas ondas de levante, não é? São aquelas ondas típicas que são os liners. Que é para o skimming é incrível. Faro, sim. Caneiros também. Essas ondas são sim, Canários é incrível. Aquela esquerda é incrível. E agora restam-nos apenas 2 minutos para acabar a prova. Monkey step. Está muito vento. Vemos que el de rojo cogió una ola, pero no. Em Espanha há Faro de Trafalgar, não é? Sim. Que é bom para skimming também, não é? En Cádiz. Es donde suelen esquimar los dos españoles que están en la final. E é uma praia ventosa, tem vento também? Sí, de levante. Boa, ok. Cuando mejores son las olas es con viento de levante. Ok.
Ok. Tiene liners. Tem liners também. Sí. ¿No estuviste nunca? Já vi uma vez. ¿No? Já, incrível. É uma onda incrível. Mas o vento não estraga a onda? No, o de levante no. Sim. O de levante Ok. offshore. Vai com... Ah, ok. Sí. Boa. E tem força? Sí, Tem. sí, ten fuerza. La siguiente prueba do campeonato para Trafalgar. Sim. Pois eu sei. Ainda estou a ver se vou lá também experimentar as ondas. E faltam apenas 1 minuto para acabar a prova. Os atletas continuam à espera daquela onda que pode dar a grande pontuação. Monkey drop. E monkey drop. Aqui, cá está a técnica que falávamos há pouco. Muito boa onda. Acabar com shove-it no final. Boa, bem seguro, bom rap. A andar bastante tempo na onda. É isto que eles estavam à procura. Mais verde, menos branco. Mais onda, menos espuma. Solo quedan 30 segundos. 30 segundos para acabar. Agora todos os cartuchos, ainda está a aparecer aí uma linhazinha, pode ser que alguém aproveite. Está muito longe. Aí vai, o de amarelo. Boa! Boa onda. And 2 seconds, 1 second, and the end of the final. Okay, and that's about it. So thank you very much, everyone, for watching this final. Thank you so much for our Galician friend for being here with us to comment on this. Thank you so much. It's been a wonderful experience. Now we'll go on a break while we wait for the last final of Open, the super final. But we will be having more. Gracias. And gracias a ti. And it's wonderful to see the Galician community growing and getting ready. And here I am with a towel because it's cold outside. Okay, there we go. Like a little old man. Viva Santa Cruz durante todo o ano com o Santa Cruz 365, um programa que convida à descoberta do melhor da nossa costa. Acompanhe os atletas que irão passar pelo Santa Cruz Ocean Spirit e nas ruas pedonais visite a feira de verão e compre o que de melhor se produz no território. No dia 15 de agosto, junte-se à tradição e assista ao cortejo etnográfico. Também o Static estará de volta a Santa Cruz, com a criatividade a dar forma ao Festival de Estátuas Vivas. Junte-se à 4ª corrida Silan Santa Cruz e observe o espetáculo nos ares proporcionado pelo Festival Aéreo. Viva o desporto, a cultura e a gastronomia ao longo de um ano que termina junto ao mar. Santa Cruz 365, 365 dias para descobrir, explorar e viver o litoral de Torres Vedras.
Vamos dizer isso no live. Então quando tiveres áudio diz. Ok, vou confirmar palanque 1, palanque 2 está confirmado, palanque 2 over 28 e palanque 1 podem já mudar para open masculino. Eu já confirmo a final anterior. 1 open masculino, 2 over 28. Eu? Isto está com um traço. Deixa aqui. Vais entrar agora? Não, Lucas Fink. Só tem que ser como a minha. Lucas Fink vai entrar agora. Agora é final open. Vamos jogar a É final open. agora. A seguir isto tens a final dos Masters e acabou. Olha. Está a acabar, está a ser bem rápido. E nós Joana, em vez de ir buscar ainda longe, pumba, olha. Fogo, anda onda. É quem? O João. Olha o outro, quem é o outro? Pá, mas o mar está a chegar mais para cá agora. Epá, mas está difícil. Pá, está muito difícil, coitados, meu. Eu estava ali a bocado, estava muito torturado. Man, eu digo-te uma coisa, está frio. Então olha, quando fechado. quiseres meter áudio diz. Que é para o pessoal não se ir embora para perceber que é a final open. Já está? Não sei. Um dos juízes foi à casa de banho. Sofre de incontinência. Não pode aguentar, caraças. Foi raio. Okay, we're back. Final for the pros, about to start. We're just, everyone's getting their jerseys. The jury is ready right now. The staff is ready, and we will have a 15-minute final. So the riders can do 10 waves, and the best 2 scores count for their final scoring. So let's hope for the best Como é que for vocês all of estão aí them. em baixo? Já se conseguem orientar? Israel. So we had 32 participants in this category, and now we have the 4 ones that reached the final. Wonderful participation from all of them. In the northern area, we will also have the final for the over 28 years old. So here we'll have Fernando Silva,
Desde, Benoit, Felipe Macedo, and José Soler from Spain. Everyone's having fun. You can see from the flags at the beach there, it's a bit windy, it's onshore. It's making things very difficult for the athletes, especially. Mas eu não consigo esse propósito, mas das letras mundo. Já vou pegar, só que já pegaram isso. Certo? Palanque 2 over 28 e palanque 1 over 35. Okay, you can hear the technical staff here with us, preparing things. Raio, confirma que todos os over 35 estão aí. Eu já te digo quem são. Over 35? É, vai saber. Então vais para dentro da água. Agora? É. Ok. Ali para sul. Passou. Então e a final open? Fica única no fim de tudo. Ah é? É. Então e a final dos... A final over... Espera lá, tu estás a falar over... Over 28 fica aqui onde está. E a over 35 vai agora passar para lá. Ok, so it's... Over 28, over 35. É assim que vai ficar. Ok. Over 28, over 35 e esta fica para todos. Raio. Okay, so I just found out that I'll have a competition now. They changed the schedule, so we'll do the Entra aí connection now. no over 35. Palanque 1 entra no over 35 e os atletas são Hugo Santos, João Diniz, que está aqui em cima, ele já vai para baixo, Emanuel So we're Embaixador just e getting Paulo everything Carvalho. ready for this, and we'll have the open final right after this one final. So we'll have the Masters, which I'm very proud to be part of Over it. 25, over 18, But we'll see how over it goes. Let's hope for 28, the ali best. aqui e depois este é assim, sozinho. Okay, so let me just find everything out for you guys today. Agora para ali. Passar para a câmera 4 e 4 no ar. Okay. Agora, over 35. Over 35. Olha lá, João, confirmas que tens aí o Fernando Silva, Desde, Benoit, Felipe Macedo e José John, take over. Enjoy. Bye bye. Ovos,
Bem-vindos uma vez mais ao 19º Internacional de Skimboard. Neste momento está a decorrer a final dos Masters of Universe e neste hit estamos a contar com o Hugo Santos de vermelho, João Diniz de branco, de amarelo Emanuel Embaixador e de preto Paulo Carvalho. Neste hit encontramos aqui um dos nossos skimmers mais antigos, o Hugo Santos, por exemplo, João Diniz e Emanuel Embaixador. Agora de branco temos João Diniz numa onda em que bate e cai para trás, não consegue finalizar. Vai ser uma prova interessante, temos 15 minutos de prova. A maré começa a ficar cada vez mais cheia, o verde já começa a chegar um pouco mais para aqui para a frente, como conseguem ver a onda já está a arrebentar mais em cima da areia, isto é bom. A escolha de ondas é crucial. A onda já está cada vez mais em cima da areia, isto são ótimas novidades. Já vamos começar a poder ver manobras bem fortes. E agora o Hugo Santos a entrar para a onda com a técnica Monkey Step. Ele põe ali a prancha um bocadinho de lado para deslizar mais longe. É outra técnica que no skimming se utiliza, que é o slide, quando pomos a prancha de lado para chegar mais para a frente, para ter maior aproveitamento de onda. E de branco João Diniz aqui a ver se vai à onda, a fazer uma chamada, tentar escolher, tentar visualizar. O timing aqui no skimming é uma coisa super importante também. E atenção, temos embaixador ali atrás, de amarelo, a apanhar uma onda comprida, não muito grande, mas com boa velocidade. Manel Embaixador é um atleta de Zimbra, muito habituado a estas andanças. De amarelo outra vez, não. Ia se preparar. E agora atleta de preto e atleta de vermelho. Os dois na onda. Ali ficar meio pendurado. E já passaram 5 minutos de prova, praticamente. De branco, João Diniz ali a apanhar uma onda, a continuar bem. Velocidade. E a seguir a outra apanha logo outra onda. É impressionante este rapaz. Grande fibra. A tensão é grande, afinal de contas já estamos a falar de uma final, do último hit de Masters. Os atletas têm mais tempo para escolher.
Temos dois atletas para a onda e João Diniz ali do atleta de branco a voar, mas a ir em frente. Para este tipo de situação, a pontuação normalmente, pelo atleta não finalizar a onda, já é um outro diferencial, a pontuação não é tão alta. Lembro que o suposto é os atletas terminarem a onda, ou seja, um aéreo para a frente, que não vai continuar a surfar a onda, não vai continuar na onda, não tem tanto valor. Mas o espetáculo continua lá. Boa onda do atleta de branco agora, aqui a continuar, a chegar até à areia. A maré continua a encher, a água já está cá em cima. O ideal para o skimming é ter sempre rampa, porque ajuda a correr e ajuda a ter mais velocidade para ir para a onda. Neste caso, os atletas já estão a arrancar de uma superfície praticamente plana, já não tem inclinação, dificulta muito mais a velocidade ou a força com que o atleta chega à onda, que é essencial devido à radicalidade depois que pode incutir na onda. E neste momento estamos com praticamente 7 minutos para o final do hit. E continuam aqui a lutar, a tentar procurar. Agora vão à segunda onda. Apanhou uma terceira, um bom shove-it, bem controlado, tail para a frente. Muito boa onda de Manuel Embaixador, atleta de amarelo. Um atleta de Sesimbra. E atleta de preto, aqui numa falsa entrada dentro da água, acontece muitas vezes, a prancha embica e faz com que o movimento todo que está a ser feito de repente pare, e aquilo ali para os atletas é um grande trambolhão, é sempre muito complicado, mas faz parte do jogo. E agora, não sei se estão a reparar aqui um pormenor, o João Diniz e o atleta de preto também a tirar areia para a prancha. Isto é sinal que realmente está muito vento. O skimmer faz isto para ter a prancha mais pesada, para que na altura em que a prancha é tirada para a areia, ela não levante com o vento. E João Diniz à procura da linha, passa a espuma e bate muito bem. Há ali um floater e depois um drop, mas cai. De qualquer forma é uma onda que é pontuada, apesar do atleta cair, é pontuada na mesma.
e Paulo Carvalho, o atleta de licra preta, a tentar ali manobrar, mas ficou ali com o movimento todo para trás e ficou pendurado na onda, não conseguiu finalizar. E agora o Hugo Santos a ir para a onda, monkey step, vamos ver, apanha ali um bocado a espuma e consegue continuar ali a linha da onda. Temos ali um choca ali com o nosso speaker que está no terreno, Pedro Lopes, também atleta, também pertence à velha guarda. Temos aqui, olha, o do atleta de branco, um bom rap de backside e a continuar. Se a onda tivesse direita, de certeza que dava ali qualquer coisa, um tubinho que seja, porque ele virou muito bem, continuou muito bem na linha. Faltam apenas 3 minutos e 20 segundos para terminar o hit. Uma boa linha a entrar agora. Muita água à frente. Os atletas neste momento já devem estar um pouco cansados. E agora aqui Manuel Embaixador a apanhar a espuma, a tirar o bem projetado para a frente, a apanhar ali um bocado do verde, a rodar ali de 180. E a onda fecha em cima dele, mas é uma boa onda. A entrar agora aqui mais uma linha, vamos ver se os nossos atletas conseguem aproveitar aqui praticamente no último minuto, ou nos últimos minutos. E agora, 3 atletas ao mesmo tempo. Branco, preto e encarnado. O preto conseguiu finalizar. E eu penso que o atleta de branco já deve ter acabado as ondas todas. Por isso está a tirar a licra. E agora vamos entrar para o último minuto. O minuto sagrado, aquele minuto que nunca mais acaba. Aquele que pode decidir muita coisa. Tudo pode rodar se o atleta de repente apanha uma onda com uma boa pontuação. Por isso este tempo é sempre sagrado. Ficamos sempre à espera daquela onda, da onda mágica que nos leva para os primeiros lugares. Vamos embora, 9 segundos, 8 segundos, 7. Atleta preto ainda a mandar um shove-it ali no plano. E acabamos o nosso hit. Acabamos as finais
de Masters e agora acabamos as finais de over 25 e de over 28. Isso é Masters of Universe. É isso, desculpa. Viva Santa Cruz durante todo o ano com o Santa Cruz 365, um programa que convida à descoberta do melhor da nossa costa. Acompanhe os atletas que irão passar pelo Santa Cruz Ocean Spirit e nas ruas pedonais visite a feira de verão e compre o que de melhor se produz no território. No dia 15 de agosto, junte-se à tradição e assista ao cortejo etnográfico. Também o Static estará de volta a Santa Cruz, com a criatividade a dar forma ao Festival de Estátuas Vivas. Junte-se à quarta corrida Silan Santa Cruz e observe o espetáculo nos ares proporcionado pelo Festival Aéreo. Viva o desporto, a cultura e a gastronomia ao longo de um ano que termina junto ao mar. Santa Cruz 365, 365 dias para descobrir, explorar e viver o litoral de Torres Vedras.
sempre vermelho. Temos áudio. Okay, and here we go, guys. We're about to start the last final of the day. This is the Open Pro, and we're starting shortly. All the staff is just getting ready down there at the beach, but it won't take too long. It will be quite quick. So remember the conditions for this heat. It will be 15 minutes of competition. The riders will have the 10 best waves to choose from, and the best two will count for their final score. So hopefully we'll get a show from them. Surely they've been proving themselves throughout the day and throughout the weekend. That's why they're here in the final. Hopefully we'll get good turnout. No, do you have a favorite? Yeah, I have a favorite, but I cannot tell. Okay, that's a good one. That's a good one. So we're about to start. How about your last eat? Oh, I saw you taking the lycra. The jersey off. Yeah, the jersey off. Yeah, it was no more. I was too tired. I wasn't getting the waves right through the wind. Yeah. Something was off, so I just you know what, just forget about it. I had fun. It was really good to compete with these guys. Yeah. And now I was telling that you guys were running in the flat zone. Yeah. There's no ramp. The slope is very short. You can see there's a slope, but it's very difficult to run, especially with the wind as well. So, well, but again, it's the same conditions for everyone. So we just gotta go with what we have. So we'll see. And we have the finals now. Yep, we do. So we're going through the absolute open final. Everything is ready. Now, how about you? Do you have a favorite here? Well, I'm like you. I have a favorite, but I'm not going to tell. So we'll see how it goes. And speaking of which, we will, following the competition, we will forward maybe win an interview from Lucas Fink and see how that goes, but we'll see. Okay. Lucas Fink. In yellow, João Gonzalez, and finally in black, Ricardo Diaz. So we'll see how they will perform. I'm sure they will perform well. It's going to be a great hit, for sure. Surely it will. Se ele ligar o tablet e for ao masculino, aparece lá uma folha em baixo a dizer juiz 4. Okay, we are here, countdown about to start. So we're getting ready for the final wave of the day. In 4, 3, 2, 1. Começa. Okay, and we're on. Good luck. Good luck. Final lead of the day. This is it. Who will great win? Moment. I'm sure we'll have a lot of fun here watching these. For everyone that's watching from abroad, let us know your comments. Let us know what you'd like to have. So in red we have Lucas Fink, in white we have Alejandro Baena from Spain, yellow João Gonzalez from Spain too, and
the black guy, the black jersey is Ricardo Dias from Portugal. Okay, so remember they have 10 waves, and everything will be over in just 14 minutes. And this is the last heat of the day as well, so we'll see what they can do. I'm sure they will do well. Here goes yellow jersey, João Gonzalez going for the wave, backside flat. Good speed, good turnout, but and a 360 shove it at the end, trying to maximize the score. Okay, so let's see what goes on now. You're shaking, man. I'm shaking because I'm freezing. All right. Okay, so greetings to all of our all that are watching from Brazil. We got some people from Brazil watching us, and here we go, supporting Lucas Fink in red. He's going for it. Let's see if he can reach the good wave. He's going, but he's not quite able to reach that now. So Ricardo Dias in black. I like his style. Boom, but crashed. No, the Portuguese guy. Yeah, our local rider, Ricardo Dias. I think he's from Sesimbra city, south of Lisbon, but he's a good rider. Here we go, again. So let's see what we have here. You're watching that wave coming up. João did well. Good. Nice size and nice turn. Oh, but unfortunately he just can't get back. There's a lot of backwash like it's been throughout the day, but it's getting a bit worse now. So the wave had a good proper size, but just. And is it powerful, the wave? Or? No, not really. No. I crashed a couple of times even. Okay. Okay. Bem-vindos uma vez mais ao 19º Internacional de Skimboard. Neste momento estamos com as finais de Open e temos de vermelho Lucas Fink, de branco Alejandro Baena, de amarelo João Gonzalez e de preto português Ricardo Dias. Okay. Faltam 11 minutos de prova, os atletas continuam a procurar e agora o atleta português de licra preta, um bom rap. Boa paladinha, sim, Nice rap, huh? Great. A lot of speed, very powerful too. And now Lucas Fink. No. A nice drop here in the white jersey. Alejandro. E agora parece que vem aí uma linha. Okay, 10 minutes to go. Okay, Lucas Fink, 360 shove it before the wave and a very solid turn. So solid. Yeah, but the wave was too small. Too small, but it was very strong because it goes like a airdrop. Yeah, almost. yeah, so that's good. powerful, That's good. That shows that he retained the speed from the shove it. Yeah. The judges are well aware of that. So João is a bit more ambitious. He's going for bigger waves further out with more potential. So I like his style there. Yeah, two strategies, two different strategies. Yeah, absolutely. Interesting. Given the conditions, let's see who has the best solution. Yeah. Look, there's a wave coming. They're looking at it, but they have to plan well
Yeah, to choose well. absolutely. So once again, we are in the finals of the Open. Quem vai atrás do branco? Não sei se for preciso, vais estudar bem. So, João, talk to me about the European tour this year. Yeah, so apparently we're going to have a 3-stage competition. This is the first stage here in Portugal, followed by a Spanish and French stage. It's good to see that there's so many people out there always interested in skimboarding, still progressing with the sport, and yeah, hopefully more international riders could be part of it. And knowing that there's still a few months to go, hopefully we will have some good fun. Yeah, great. In Spain and in France. Yeah. Yeah. Oh, good wave from Juanlo. That was a good one. Wave. That was a good Yeah, wave. nice Proper turn. size. Everything Yeah. was proper. He's been looking for that Nice one. turn. He's putting a lot of pressure on Lucas Fink, I think, from what I've seen so far. Yeah. And we're already halfway through the heat. Yeah. I dare to say that Juanlo is leading the pack, and again, good trick, good wave, and a barrel. I don't think so. Yeah, well, Nice wave. Yeah, I think, but not too big. exactly. So Yeah. I think Juanlo was more ambitious, and it Yeah. paid off. It was a good technical maneuver from Lucas, but Juanlo definitely went for it in that Yeah. big wave. But Very you know what? Powerful. Yeah, but Lucas got 2 maneuvers in the wave, so Yeah, it's not easy to say. Let's No. see what the score is. no. And Ricardo Dias going for the second wave. It's not easy. This is why I say that our yellow jersey rider is pushing for it while he goes outside, and he's going for it again. So it's Oh. a big wave, huh? Yeah, he wasn't able to mount well, but Look, that technique, the monkey step, it's good monkey for drop, yeah. the monkey drop. It's good for these conditions. it is. Yeah. Okay, so we'll see what's going on here. You don't see them getting a lot of waves. I think No. they're still studying. You don't notice here, but if there's a lot of wind, onshore wind, making everything difficult. But they don't have time to study because it goes only 6 minutes to end. Absolutely. Nuno being friendly here with me. Okay, 360 shove it again. Nice wave, nice wave. Nice rep, but a small wave, huh? Yeah, the Yeah, same, It's not, the same. It's not like the Spanish athlete. He's asking for the time. We got 6 minutes to go. I think that I don't know. Things can change. Things can change. I think that the best wave so far is definitely from the yellow jersey rider. We'll see João, that in the end. I'm going to get a blanket for you, João. Yeah, I'm free. You are shaking a lot. Freezing, but it's okay. So I am the only one that didn't quite wear the wetsuit, but that's part of it. Stupid of me. I was trying not to get wet down there. Always slide on the way. Yeah. Not to get. Okay, we're still waiting. There's a lot of time interval now, so the waves are getting more and more difficult to reach out. Okay, here we go, Lucas Fink. No. No. They are throwing sand in the board. Yeah, because of the wind, so Yeah. that usually helps to give a bit more weight on the board, so when you throw it, Yeah. it doesn't go upwards with the wind with that wing effect.
Remember, these boards have rocker pointing upwards, so Yeah. a bit of wind just pulls you up. Yeah. There's a lot of techniques in skimboard, isn't it? Yeah, plenty of different Yeah. techniques. Even from the drop, you have the one step, you have the Yeah. monkey drop, you have Yeah. the normal running, you have... And then you have the slide to get the wave further. we've seen Joan doing both. Good backside nice. wrap. He's fast, huh? Yeah, he's fast. I like his style. I think he's getting better style-wise, and he seems to show a bit more confident. So. We'll have still after this final, we'll have a flash interview with Adrian Raza and Lucas Fink. I want to ask him how the final was, so we'll see. Oh, really? Yeah. With Raza too? Raza too. Okay. From the urban skim. Urban skimboard. Yeah. Interesting concept. Yeah. I'd like to know more about that for sure. It looks like a lot of skateboarding. Yeah. That kind of skimboard. Okay. So if you noticed, 2 minutes have passed since they've gotten good waves. So time's running out. There's a little small front side one, but they're not quite there. Lucas Fink going for it. Ooh, a lot of water and he's jumping. Can he read? Boom! Slash and he crashed. Oh no. Yeah. That doesn't count, unfortunately, Lucas. You need to get a better one. Oh, there. He's not too happy. He's not happy about No. it, absolutely. Lucas, you have 2.5 minutes. You need a good second wave for sure if you want to win this. He's not too confident. I don't think anyone is happy with the wave conditions. But you know what? That's sport. It's the same for everyone. Yeah. Just gotta excel. It's the game. Yeah. Yeah. Alright, so Let's me and go. Nuno having fun here while watching this phenomenal show from everyone. Okay. And two, the white and the yellow, nice wrap. Yellow is killing, huh? Uh-huh. So greetings to Eric as well from France. He's sending our greetings. Thank you, Eric. Erica. So a lot of Spanish comments as well. Great to hear them. Don't forget that we will have 2 flash interviews after this final. We'll have Adrian Raz and above all Lucas Fink as well, the final guy. Yeah, so we'll just wait until we go. 1 minute to go. 1 minute to go. So this is it. It's who can win this? 1 minute can change things. Yeah. Our guest speaker down there is already telling the riders what's going on. And we'll see what's... There's one wave coming. Lucas is going for it. And so is the black jersey. Red and black. Okay, let's see what's going on here. Air 360, but he crashed again. He's not pulling that off. 30 seconds. They're all nervous now. Yeah. Definitely not easy. Definitely not easy. The last wave. This is it. This is the last wave they can get. 15 seconds now. And I think there's one wave. They either go in this wave or they don't. So Lucas is going for it. Red jersey on the slide, but he can only get the foam. He tried his best. Things didn't really go his way, but you know, he can still go. And on the last second. Oh, okay. Just one a more wrap. Yeah, Okay, that was one, it. yeah. So, guys, don't go anywhere because we'll have 2 interviews right now with Adrian and Lucas, the finalists here. So don't go anywhere for the next 15 minutes. You'll enjoy what's going on here. Just bear with us while we get everything ready. Okay. Okay, see you guys. So now we'll have Adrian, who's joining us, coming straight from Holland. The king of the urban skim, from the interview, and he is
going to answer some questions of ours, and we'll be on live. So if you guys want to ask him something too, just feel free to ask. Okay, Mr. Raza, welcome to the stage. Thank you for having me. Yeah, great to see you here. So let's start with the competition. What do you think about? Did you see this final? Did you see the other finals? What did you like the most? I actually just showed up right on time for this final. Okay. Conditions looked really difficult. Okay. Honestly, like with the slope that was there, it looked like a real struggle for them to reach out to the waves. But I don't know, based on what I saw, I think Lucas and Juan Lu are pretty close, no? Yeah, they are pretty close. I think the best wave of the heat was from Juan Lu. Yeah. But I'm not sure because we need the best to count. So tell us a bit more about your experience here for the weekend. You've been doing some urban skim at nighttime Friday. How was that? Tell us about that. It was incredible. So it was actually the first time we did something like this, to make an urban skim event public like this. Usually when I do it, I always do it by myself or with a couple of friends and, you know, making the videos. But having this was, you know, it was quite unique because we set up a very cool location first. There were the lights and just the whole environment looked amazing. And then the crowd that showed up was insane. Okay, you had a lot of people there There watching. were like maybe 50 to 100 people watching. Wow. And quite some people participating as well. So for me, it's quite special for something that I have done mainly myself, for it to be taken on by an event like Ocean Spirit and made it something bigger. Yeah, well, I think Ocean that's really Spirit's cool. about being inclusive and trying new sports, being out of the box, so that definitely fits the criteria. And what about the Ocean Spirit scene, the set? What did you like the most here for the weekend? I love being at the ocean, actually. Yeah. For me, it's not that often that I get to go to the ocean, so just being around here, it was amazing. Okay. And there's a lot of cool stuff. Yesterday we went to the parties as well, so that was also fun. It's cool to see a festival that embraces all water sports. Yeah, absolutely. So maybe we can do a water urban sport back in the future. So more options here for you. So do you have like a favorite rider here at the beach? Is there someone you like to watch more, like style-wise or trick-wise? Is there? Javi from Spain, I believe. I really like the way he rides. Yeah. Super smooth. Very smooth. Yeah, like I've seen that very too. clean. I love his drop. His monkey crawl is just on point. He's probably the one I more recently have on my radar that I've seen recently really killing it. I met him in Spain last year where he competed. I think he was in the final or semi-finals with Lucas Fink, and that was like, it was a really good battle to make it to the final. So him, and of course Lucas. Okay, and we're just waiting to see here online if someone has a question for you. No questions, so guys, if you're watching us online, just drop us a question and we'll happily reply to you. In the meanwhile, so what's next for you? What's your next challenge? My next challenge. Let me see. What I want to do this year is to really go around Europe and do more exploring. Okay. So to be able to do, let's say, a month or 2 months of road trip, just discovering new places. Okay. So essentially finding new places and also new ways to ride my skimboard. So okay, so are you reaching out for the community like, hey guys, drop us a hint where we should go? Always. You know, whenever I'm somewhere, I'm gonna, post that I'm at that location, and I always get people, the locals know best, of course. Yeah. So then they just let me know, where to go. Okay. Essentially, so yeah, that to me that's kind of like going back to the roots, like purely skimboarding. And then there's other stuff in the background that I'm also working on, more like not business related, but more like more in this direction. Okay. So what's how old are you? Like 28. 28. So what are you looking for yourself? Like where do you see yourself and your exploration of this urban skim scene, which is quite unique? Where do you see yourself in 5 to 10 years? Where would you like to take this? I mean, I would love to be able to keep doing skimboarding, the actual action of skimboarding. So maybe in 5 to 10 years I won't be able to do it at the level I'm doing it right now. But essentially I want to like set up the groundwork of this type of skimboarding
and skimboarding in general. So if that could be making all public places well known for skimboarding, similar to what skateboarding did. Yeah. It's very well known that skateboarders go out in the streets and they do their thing. If I can create that for the skimboarding world as well, where, you know, there are plazas in the middle of cities that accept skimboarding, and, you know, it's like a meetup gathering point where people go there. Maybe skimboard parks. Yeah, that's also something that I've been thinking and working on a little bit in the background. Oh, I would love to see that. I would love to see that. I mean, it's a difficult project, but that is one of the big dreams. Okay, but you just, I mean, you need a water surface. Yes. Right? Yes. So basically, technically wise, not only the design of the stairs, of the steps and everything you have to design, the water body is important. So yeah, exactly. That's about it, right? Water body, but I mean, I want to create it in a way that I take inspiration from the fountains. The fountains, they're set up in a way where you cannot recreate that at the beach. For example, a fountain might have different levels, so you can go from one level to another. You have grinds going in all sorts of directions. And I want to take inspiration from what I've learned that is nice to skimboard in the streets into a park. So creating a park that's going to be a little bit like a traditional skateboard park. Okay. So try to, you know, change up a little bit what it means to skimboard. Yeah, absolutely. So moving on for another type of question, we have one comment here. We have Julio Matos, who's asking you if you felt right. How do you felt here at Santa Cruz? Did you feel welcome? Yeah. No, what do you like most about this place? For sure. What do I like most about this place? It's my second time here. I was here last year, and I just kind of like the small town vibes, if that makes sense. It's kind of like a small beach town, and you can really like feel that. Yeah, so they have a very strong surfing community, water sports community here. They're really strong here on this, and this is the 19th edition of this competition. So they're every year they're doing better and better and better. So what do you think that on the 20th edition, this is my question for you. What would you like to have it here for urban skimboarding? So what I would like to have is, this year we had one stair event. Imagine having like during the week of Ocean Spirit, to have an urban skim tour or a skimboarding tour. Yeah. So we go from one kind of location to another, so it'd be like a true urban skim challenge. So we do it in a fountain, we do it on stairs, we build a DIY park, and just, I think that would be a nice way of showing the versatility of skimboarding and all the ways you can do it, and have a tour, and maybe even having it kind of a competition format where people like Lucas Fink, who's just here right now. Yeah, he's our next interview. He's our next interview. Yeah. To have them compete, to have maybe more of a fun competition where there's all the forms of skimboarding in one. That's the key word about what you just said, which is fun. Skimboarding is most about fun. Everybody has fun here. We're a small tribe, but we really enjoy spending time with each other. Adrian, will we see you there next year then? Of course, let's do it. Okay, so there we go. So thank you for coming. Thank you. We're always happy to have you here, and also a big shout out to our friends from Holland as well, that were from a previous generation. They used to come here every year. So we miss you guys, and we wish that you could join Adrian to bring them next year, because they always bring some good fun. Always and now we'll be joined by Lucas Fink. So Lucas Fink will be joining. Thank you, Adrian, so much. Thank you so much. Thank you. And Lucas, welcome to the stage here. Join us. Yes. Lucas Fink, the man himself. I'm sorry, I'm all wet. No, it's okay. He's ready to go. Lucas, join us. Bring us your board. Put it right in front, as you prefer. Feel at home. Welcome to the bus. Yeah. You just came from the heat. Yeah, how was from the water. How was it for you? Very tricky. From up here, it actually looks even a little better, honestly. Yeah. It's tricky conditions, but we have some solid shore break over there. Can't complain. I'd rather have a bunch of waves than having no waves at all. So, yeah, I wish I did better. I didn't skim my maximum for sure, as you guys know, but I got 2 good waves, I think.
Let's see how it goes. Let's see how it goes. We're not telling you the results. We're not telling you the results. Yeah. We're online. Remember, go online on our website and cast your questions for Lucas. So if you got any question for Lucas, just let us know and we'll ask him live here for you. Lucas, you've been traveling around the world. You've been going from USA, Hawaii, Nazaré, everything. Tell us, in the last year alone, what has been your biggest challenge? I think right now I am in the time of my career where I have two big things going on. One thing is the skimboarding competitions. So I am a super competitive skimboarder. I really enjoy it. That's the environment I grew up to. Always dreaming of being able to travel and do all those contests worldwide. But at the same time, when COVID hit, a dream that wasn't a childhood dream came to me, which was a big wave opportunity with Red Bull, with Lucas Schumbu in Nazaré. So yeah, I started that, and of course I'm not just trying to get one wave and be done, you know. It's like an addiction you get, just like skimboarding on short break. And how was it at Nazaré? Was it scary? Very scary for sure, but honestly I still get more nervous competing on skimboarding than going there. Yeah, because out there it's like a personal challenge, you know. So I am like against myself, you know, battling my fears, my limits, trying to get big waves on a skimboard. And yeah, it's me against myself and just trying to connect with nature. Here we have so many other athletes that are super talented, so yeah, it just gets me more nervous competing. People ask me this a lot, but right now in my life I'm doing big waves on the winter from the northern hemisphere, and then this time of the year I'm traveling worldwide doing competition, the United Skim Tour, this European Skim Tour as well, and any other contest that I'm able to join. Speaking of which, your World Championship goals. So you've won it already. What's next for you? What's next? I have two skimboarding world titles under my belt by the United Skim Tour, and I'm on the tour currently right now. I think I'm third place. Unfortunately, I missed one of the stops earlier this year, but of course I'm trying to defend my title again, and yeah, just keep supporting the skimboarding competitions. You know, I feel like it doesn't matter if I won once or twice. If I'm able to be there and it's something I like, there's no reason for me to not join, you know? Absolutely. So I just want to keep doing it, keep progressing, keep having fun. That's what is the most important. So I'm just trying to defend my title this year and keep the skimboarding progression alive. But in the meantime, we're also having the European Skim Tour, which is a first opportunity to me ever since I started being in Portugal very often. And my family moved here, so we're becoming residents. So yeah, I thought it was a great opportunity to me to join this tour as well, get more in touch with the European community, and yeah, try to hype up skimboarding in Europe absolutely, as well, and you're helping that a lot. Yeah. So I'm going to ask this question, which is a tricky one. You had to choose one wave, one beach to skim throughout your life. Which one would that be? Sununga for sure. Every time I go to that spot, I mean, it is a wave in Brazil for those who don't know. The sider, right? Yeah, it is the like, front side sider for you. Exactly, a right-hand sider, but that is a super long wave. I would say it's better than the wedge. I'm sorry to the Californian guys, but every time I go on that beach, I just told you, I'm like super passionate about contests. I love the big wave things, but you take one trip to Sununga, you score a good swell, and you're like, why don't I just stay here for my whole life getting those waves? You know, it is that type of feeling you get when you get good waves. A good wave there. So yeah, if I had to choose one spot to skim my whole life, it is Sununga, because it's like cidered and you have good wraps as well. It's such a versatile wave. I hope we have more contests there in the near future. Okay, that's awesome too. Yeah. So you've been riding mostly, skimboarding, doing big waves, competitions. You've moving back to Portugal now with your family. Yeah. But let's go back here up a bit further north from where you are going to live and from where I am, and a lot of skimboarders here, Santa Cruz. So what's the deal with Ocean Spirit? How do you think about this event? Damn, it's always been a dream of mine to just join this event, and of course getting this title as well is something I would love to have. I would say it's the biggest skimboarding contest in Europe. At least from the outside perspective, that's what it looks like.
you get here to the beach, it's a huge scaffolding with so many water sports going on. All the water sports pretty much represented in this event. So it's so cool having skimboarding in it, and it's such a traditional event. I literally, you guys said it's 19 years of... 19 years of this competition. This skimboarding event over here. I mean, I've been skimming for 15 or something. Yeah. And I always watch the videos, you know, so many epic heats that went down over here with the Portuguese, the Spanish guys, French, and then the Americans starting to come. So it's definitely a traditional contest that I always look forward to having the opportunity to join. Unfortunately, this schedule was always not matching the other competitions in the US, and then now finally they made... You had the chance. Yeah, exactly. You had the chance to finally I was super stoked when they posted the dates, and I realized that it was not conflicting with the United Skim Tour dates. I was like, I'm getting a ticket, I'm going to this contest, my first time. So yeah, and then I got here, I was surprised with how big the event is, how many people involved. I was super happy to be able to not just do the contest, but do also the skimboarding masterclass with beginners and amateurs from Portugal, Europe, and all over the world. And how was that? That was super cool. I got here on Thursday. The waves were pretty fun, actually. We got a little practice session, and I was able to just share my experience with the beginners and also advanced riders. I hope that was useful for them. And I'm sure we all had fun. We got a bunch of waves, and then on Friday as well we had the Urban Skimming Challenge, which was amazing. So there's so much stuff going on here, you know. I would say contest-wise, there's a lot of stuff from this event that the other skimboarding events can learn from. And can you give us a few examples? I would say just how big it is and well structured. The live streaming with us having interviews here that makes it so legit, you know, and then having this other events, not only the skim competition on Saturday and Sunday, you have a master class on Thursday, you have a urban skim challenge, and then you have barbecue on the afternoon. So it just creates this sense of community for all the athletes and the people who are sympathizers for the sport. So I feel like this is very important. And of course also the UST events are super progressed in other directions that this event can learn with. I think that's one of the main reasons for the Skim USA team. Here. Wonderful interviews we had Toby here. So you guys can exchange information, you know, and we're all here for the same purpose, just growing skimboarding and making better events. And I think it grew this year quite a lot because we had a record 99 people participating in the competition. So that's super good. Just one only to reach the magic number of 100 participants. Next year we'll go to 150. Let's go for that. We're aiming for that. So this means that after Lucas final, that was the end of the competition. So then with this live stream, this is the end of the event here. We'll go for the award ceremony right after, but down at the beach, which won't be live streamed, but you'll find about the results through photos and videos on social media right shortly. So this is about it. Lucas, thank you so much. Congratulations. Thank you guys for your having me here. Congratulations on the streaming. I got to watch a little bit from yesterday on the recap. It looked really, really cool. You guys have such a good angle from up here, from the waves as well. Yeah, it's fun. All good thank fun. you to the organizers for such great event, for the hospitality of the skim community here is also super welcoming ever since I started coming to Portugal. Feels like home already. Feels like home. You're home already. Don't forget that. Okay, guys, thank you very much. A big shout out to José Costa and all the Ocean Spirit team for having us here. I'm so glad that we keep doing this year after year after year after year. So skimboarding has been going through, at least for me, the first competition on this beach that I went through was 1994. So a long time ago, like 30 years ago nearly. I was not even born. He wasn't even born. But it was super fun. But the spirit, the community still is here, and I'm really happy that everyone took state of that. Yeah. So this is the end of our stream now. We will finalize it, and we'll go offline. We'll go offline right now through commercial. Thank you all. Thank you, Lucas. Valeu, galera. Muito obrigado. Parabéns, Ocean Spirit, pelo evento. Pau!